quality of insulation is going to improve हो जाती है, नाल ही thickness of the insulation भी improve हो जाती है. So I can give you the example कि ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, 20 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਅਗਰ 20 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਸੀ ਫॉर एग्जांपल ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦਾ weight ਅਗਰ 20 kg ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ weight I think it may be 8 to 10 kg. So it is half the weight of the motor which is being built before 20 years back. So this is all due to insulation. So insulating material ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ going to be best and best. So these insulating materials can carry high temperature, so the size of the machines are going to be reduced. So so in insulation part of the cable, each core or conductor is provided with a suitable thickness of insulation. So the thickness of layer depending upon the voltage to be withstood by the cable. So the insulating material used to be insulate the conductor or paper. So there are different type of insulating material, just like paper, impregnated paper, varnish, cambric and vulcanized bitumen, but impregnated paper is mostly used. So impregnated paper is mostly used as a insulating material. Then we have a metallic sheath. So what is the purpose of a metallic sheet? Is in order to protect the cable from moisture, gases or other damaging liquids, so acid, alkaline acts the soil, in the soil and the atmosphere. A metallic sheet of lead or aluminium is provided over insulation as the, so as I have already told you, we are going to protect our insulation and conductor from moisture. So to protect the cable or insulator or conductor from the moisture, a layer of lead is provided outside the cable, or a layer of aluminium is also provided. It is also aluminium also used to protect the cable from moisture. So this is, so you see, and this is the, again you can see the front view, section front view of a cable. So we have 3 conductors, so we have insulation, then we have lead sheath. So this is going to protect the, and we have bedding. Now what is bedding? So it is similar, I want to explain you about bedding. So it is bed ਤੋਂ ਇਹ bedding ਬਣਿਆ. So as we are going, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਗੱਦਾ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. So that is for the protection of our spinal cord, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ protect ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਗੱਦਾ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. Similarly this bedding is provided to protect the lead sheet from the armoring. So you see this armoring is made up of steel. So this armoring can damage this lead sheet. So this armoring cannot damage this lead sheet. So a layer of jute material is provided to in between armoring and lead sheet to protect this lead sheet from armoring. So then a last layer, you see the black layer, ਕਾਲੀ ਲੇਅਰ, ਕੇਬਲ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਬਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਊਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਰਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਬਿਚੂਮੈਨ. ਇਟਸ ਏ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ PVC ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਸਰਵਿੰਗ ਐਜ਼ ਏ PVC ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਇਹ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਸੋ this is very hard. So this serving is protecting throughout the cable. So this is again cross section view of a cable. So section kita hai. So again you can see this is front view and this is the sectional view of the cable. So all the conductor, paper or insulating paper, lead sheet, bedding, armoring, and then we have serving. So
The fourth is bedding. In order to protect the metallic sheet from corrosion and mechanical injury due to armoring, a layer of bedding is provided over the lead sheath. So I have already told you the bedding consists of fibrous material like jute or Hessian tape. Then we have armoring. Over the bedding, armoring is provided to protect the cable from mechanical injury. So I have already told you about the armoring. It is a metallic cover is provided. So while laying in the it and during the course of handling, armoring usually consists of one or two layers of galvanized steel wires or steel strips. So this is steel wires or steel strips we can use as the purpose of armoring. Then the last layer is of serving. So in order to protect the armoring, so again mechanical injuries ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵਿੰਗ ਦੀ ਲੇਅਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਆਰਮਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, a layer of fibrous material like jute similar to bedding is provided over the armoring. This is known as serving. So this is how the cables, first of all different type of cables ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, then different type of cables ਦੀ construction ਪੜ੍ਹੀ. Now where these cables are layered and how these cables are layered. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛਾਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਇਨ these slides we will study about the laying of underground cables. Before laying cables under the ground, its route should be surveyed and selected. The position of water main or drains that should be assessed. Cables which are to be buried underground must possess following properties. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਟ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ. ਰੂਟ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਂਚ ਖੋਦਣੀ ਪੈਣੀ ਆ. ਟਰੈਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਬਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ. ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ ਆਫ ਦਾ ਸੋਇਲ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਐਂਟਰ ਦਾ ਕੋਰ ਆਫ ਦਾ ਕੇਬਲ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ. ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਪੋਜੈਸ ਹਾਈ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ. ਤਾਂ ਕੇਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੜੀ ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਕੋਸਟਲੀ. ਸੋ ਐਵਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. It should be sufficiently flexible. You see the cable should be flexible like a cable. So it should not be bulky, ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ. It should be able to withstand heat produced due to flow of current. So you see when the cables are loaded, the current will flow in the conductor. As the current flow in the conductor, due to the resistance of the conductor, there will be a production of heat. So the heat when heat is produced, the cable can be ruptured. So the quantity of the heat produced not be so much that the cable is destroyed. So it should be the size of the cable should be selected in such a way that the amount of the heat produced can be bear by the cable. So it should not be capable of being damaged while laying in the ground. So ਜਦੋਂ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਬਲ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੇਬਲਸ ਮੈਥਡ ਆਫ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਇੰਗ ਕਰਨੀ ਆ. There are three main methods of laying underground cable. One is direct laying, drawn in system, solid system. So ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇ ਕਰਾਂਗੇ. ਫਸਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੇਇੰਗ. ਯੂ ਸੀ in this direct laying method, the cable with steel tape or wire armoring are laid directly as they afford excellent protection from mechanical injury. This method of laying underground cable is simple and cheap and is much used in this method of laying a trench about. So ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟਰੈਂਚ ਪੁੱਟਦੇ ਹਾਂ that is 1.5 meter deep and 45 centimeter in wide is dug throughout the root of the cable. The trench is covered with a layer of fine sand and the cable is layered over this sand. So bed the
the purpose of the sand is to prevent the entry of moisture. You see, this is a trench. So this is a layer of sand, and above the layer of sand there is a cable, and again the cable is protected with the help of bricks, or this is RCC U shape type molding ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ there is a molding U shape molding. So or we can make it with the help of 3 bricks. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵਰਟਡ U ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. ਸੋ ਦਿਸ ਆਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੇਅਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਰੇਤਾ ਦੀ ਲੇਅਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਂਚ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਕੇਬਲ ਨੂੰ the cable cannot be ruptured. So this is the method from the ground, and thus protect the cable from decay. After laying of the cable in the trench, it is covered with another layer of sand of about 10 centimeter thickness, care being taken that no sharp stone should come in direct contact with the cable. Then the cable laying of brick or tiles is laid to protect the cable from protected by wooden planks or concrete slabs. I already told you. So again these cable are to be laid by this way, must have serving of bitumen, paper and Hessian tape so as to provide protection against corrosion and electrolysis. So the second method, laying of the cable, is drawn in system of wiring. So this is known as drawn in system. So you can see in this system we have I can tell you there are ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੌਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ 15 ਮੀਟਰ 20 ਮੀਟਰ 25 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੌਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰੈਂਚ ਖੋਦ ਕੇ ਪਾਈਪ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੇਬਲਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਂਚਿਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੌਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਦ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਬਲਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੇਬਲਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ these are just like conduit pipes in our house wiring. So this method we can use for the distribution of power. So these 3 holes are for 3 phases, and this 4th phase is spare phase, or it is we can use it for neutral, or we can use this cable for the protection for the spare cable. This cable can be used as a spare cable. Then we have a solid system. In this method of laying of a cable, trenches along the route are made as the direct laying system through the clay, earthen wire, treated wood, cast iron, stoneware are used planted in row, and the cables is laid out of these throws. After the cable is laid in position, the throwing is filled with bitumen or alphat compound and covered over. Cables laid in the manner are usually plain lead covered, as the throwing affects good mechanical protection. So this type of solid system, in this system a U shape material is used, earthenware is used, in which the cable is laid, and over that cable the bitumen is provided, and it is a solid system of cable laying. And the last is the comparison between underground cables and overhead system. You see, it is public safety, initial cost, faults, appearance, flexibility, location of faults, repair, working voltage. So these are the different overhead system ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ safety ज़्यादा, underground system ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ it is more safe. So and this is today lecture, and I think you all my students like this lecture, and very thankful to all of you that you thank you very much.